Ich kann nicht mehr reden, wieso kann ich nicht reden? Are so mixed up in my brain. Hello everyone! This video today will be trilingual again. It's gonna be in English, German, and Tagalog. So if you don't understand all three languages, make sure to check. I'm gonna highlight it in here. How the subtitles work, so you will be able to understand everything I say. Let's get started! Maybe I should do a video again about being trilingual. Should I or should I not? Ich habe voll vergessen, ich muss später noch zum Zahnarzt. Sobrang weird mo naman. Kinakausap mo yung sarili mo. Ha, sinasagot mo pa yung sarili mo. Ay. That is the first problem, I think, in 3 different languages, right? Und es ist nicht so wie jetzt in diesem Beispiel eben, dass ich durchgehend auf derselben Sprache denke. Nagsiswitch rin pag nag-iisip ako. Depende syempre kasi diba yung mga ibang kaibigan ko, die sprechen nicht alle Deutsch and not everybody understands English. So, ang nangyayari, hindi lang sa pag-isip ko, sondern auch wenn ich träume, ändert sich die Sprache. Und es kommt natürlich darauf an, ob ich über Leute träume, die Deutsch sprechen, or they are English speaking, or my family, Tagalog ang salita namin sa aking mga ich kann das Wort nicht mehr sagen, sa aking mga dreams. Leading on to the next thing, conversation as well. Manchmal passiert es so, dass ich in einem Satz 3 Sprachen verwende. Struggle number 2. I kind of touched upon it already. It's the expression. Problem ist zum Beispiel, weil ich auf allen 3 Sprachen gleichzeitig denke und auch alle 3 gleichzeitig nutze und ich vergesse manchmal zu übersetzen oder zu erwähnen, what I mean, because not everybody's going to ask me, what does that word mean? So deshalb passiert es manchmal, dass ich vergesse, dass nicht alle Leute um mich herum diese 3 Sprachen sprechen. So, nangyayari ko minsan, nagsiswitch ako ng sobrang bilis. So wie ich mir mein Lieblingslied ändere. Oh, but this one's also good. Remix. Hey. Oh, but you know what? This one is also good. This heart of stone. And though it's beneficial to speak in 3 languages, I always find myself in situations like these. So gut. Bin fertig. Anong fertig? Simutin mo nga yan? Was ist Simut? Simut. Simut bedeutet... Auf Englisch heißt es... Also Simut ist... Ess einfach alles auf, so dass nichts übrig bleibt, nur dieser Knochen, nur der Knochen, jeder Reiskorn muss weg sein, einfach der Teller ist leer und da ist nur noch der Knochen. Guck dir mal deinen Teller an und guck mal meinen Teller an. Simut, das ist Simut. Hello. Ja, ich bin jetzt kurz einkaufen wegen meinem Baon morgen. Wie, was ist ein Baon? Wie, du weißt nicht, was ein Baon ist? Baon! Das ist, was du immer von deiner Mutter bekommst, wenn du in die Schule gehst oder zur Arbeit oder wo auch immer hin du gehst. Baon, Baon! Weißt du nicht, was ein Baon ist? Was hat man dir in der Schule beigebracht? Baon! Like in English, you have dove and you have pigeon. In German, du hast Taube. They're distinguished. It is a dove and a pigeon. They look different. It's like saying all Asians look alike, because we don't. It's the same for Europeans. Not all Europeans look alike. No. Africans, they don't look alike, okay? Don't tell me that all African people look the same. And Asians don't look all the same either, okay? Nur damit das kurz gesagt worden ist, gell? So, kahit na fluent ako in these 3 languages, I find it difficult for myself because I understand, let's say, die deutschen Witze oder so deutsche Sprichwörter, die man ins Englische übersetzt. Ich verstehe diese Witze. In German we say, das ist jetzt zu viel des Guten. If I were to translate it in English, it would be something like, it is too much of the good. Kind of, I can understand. Pati sa mga Pilipino, di ba? The problem is, for me, ako naintindihan ko kayo,
pero hindi nyo ako maintindihan. Weil ich ja auf 3 Sprachen denke. Ganito na umpisa, okay? This is one of the difficulties growing up trilingual. When I have to fill out a form, okay? Kurz hier für die deutschen Papiere. No, it's also English. Sometimes you have to fill it out and then it says mother tongue, Muttersprache. And then sometimes they have like 2 fields that you can write a language in. Eh, ano susulatin ko? German ba? English? Tagalog? Hindi ko alam. My neck is so long. I like my neck. Auf jeden Fall, man hat meistens nur 2 Möglichkeiten anzugeben, weil man davon ausgeht, dass man nur zweisprachig aufwachsen kann, which is strange to me. I have Indian friends who grew up with 5 languages, or some even with more. Anyway, the point is, hindi ko alam ano isusulatin ko. But okay, ganito, umpisa natin. Als ich nach Deutschland kam, war ich noch ein Baby. Sprich, ich habe im Haushalt zu Hause, bevor ich in den Kindergarten gegangen bin, habe ich als erstes Tagalog und Englisch gesprochen. Eh di ganyan, simpleng-simple pala. Dann sagt der Deutsche bestimmt zu mir, ja, dann ist doch ganz klar, Tagalog und Englisch sind deine Muttersprachen. But hold up, you know, I learned German in kindergarten and I'm living in Germany. So the time that I learned the languages was when I was a child. Meaning to say, once I got into school, ang ginagamit ko na yung 3, English, Tagalog, German. Tapos, kung susulatin ko Tagalog at English, hindi ito tama yun kasi mas nagagamit ko yung German dito in Deutschland. Ja, ist ziemlich anstrengend, ich weiß, und das sind so First World Problems. Aber nee, hier in Deutschland, das muss schon alles richtig sein. Bürokratisch und so, das muss ja alles korrekt sein, sonst findet man ja meine Papiere nicht, da kann man es ja nicht bearbeiten und so, gell? Genau, auf jeden Fall, ich weiß nie, was ich da eintragen soll, weil meines Erachtens kann ich mich mit der deutschen Sprache besser ausdrücken als jetzt im Englischen zum Beispiel. Aber pagdating sa pagsalita, mahilig ako talaga mag-Tagalog. Lahat ng mga Pilipino nakikilala ko, tinatagalog ko. And I speak in English for my videos so that more people can understand me because, yeah, English is an international language. So, yeah, I try to speak in English as much as possible, not only on my videos, but when I meet new people. So you can see, ginagamit ko lahat ng 3 lingwahe, ha? So, ja, es ist ziemlich anstrengend, weil zu Hause zum Beispiel spreche ich meistens Tagalog und auch mit meinen Eltern. Und okay, ich benutze auch Deutsch mit meinen Schwestern und meinem Vater. Englisch benutzen wir auch. Das ist eigentlich die ganze Zeit. Keine Ahnung, ich benutze einfach alle 3 Sprachen gleichzeitig. Struggle number 3. Ang huling punto, the biggest struggle that I have is syntax. The structure of sentences. I feel like I don't have a natural forming system when it comes to syntax. Kuminsan madali. For example, was machst du heute? What are you going to do today? Ano ang gagawin mo ngayon? So the structure seems the same, but then you know, there are things, for example, when you say ich werde mich jetzt um die Papiere kümmern. I will now take care of the paperwork. Ich finde, das hört sich so richtig gedeutscht an. Wisst ihr, was ich meine? It should be I will take care of the paperwork now. I'm confused. Anyway, parang wala akong maisip ngayon. Pero kuminsan nanonotice ko yun. Pag nagpo-post ako sa Instagram, yung nagsusulat ako, by the way, follow me on Instagram. Pag nagsusulat ako, ich merke dann einfach, wie der Satzbau nicht richtig ist. Und in meinem Kopf hört es sich einfach richtig an, weil es ist dann einfach Deutsch und der Satzbau ist dann, nee, andersrum.
die Sprache ist auf Englisch, aber der Satzbau ist im Deutschen, also hört sich für meinen Kopf richtig an. Aber es sind eigentlich zwei Sprachen, die sich da irgendwie vermischt haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, here's another, just a joke on the side. Filipinos will understand. The setting ist, die sind im Aufzug, da ist ein Filipino, der ist im Aufzug drin, dann kommt ein weiterer Filipino dazu und im Aufzug ist noch ein Amerikaner oder einfach ein nicht Filipino-sprachiger, okay? Dann kommt dieser eine rein, ja? He enters the elevator and then this Filipino guy that just entered asks the Filipino that was already in the elevator and says, Baba Baba. And then the Filipino, this one, answers, Baba Baba. Und das ist dann schon, also für uns Filipinos ist es witzig. Ich weiß nicht, ob ihr es witzig findet. Im Deutschen und im Englischen einfach totally different. Move on and go to another example. When I learn new languages, wenn ihr nur wüsstet. Wenn ich neue Sprachen lerne, dann denke ich in der Regel auf Deutsch. Also vom Satzbau und allem. Wenn ich was sagen möchte auf der neuen Sprache, dann denke ich alles im Deutschen und versuche es in der neuen Sprache zu übersetzen. Ang problema dito, nagkakagulo-gulo. Kasi it sometimes just seems that I'm speaking one language. It seems like the three languages are so mixed up in my brain na ang isip ko parang isang lingwahe lang. So sa isip ko, ang dinig ko, tama. Parang isang lingwahe, parang sowas wie Denglisch. Nee, nicht Denglisch. Denglog. Denglog, when I mix German, English, and Tagalog. So German, you can say either German, Deutsch, Tagalog, Aleman. English, English, Ingles. Tagalog is Tagalog, I think, in all languages. Tagalog or Filipino. Übrigens, ein PS an dieser Stelle. I was talking about studying, right? While I was studying Korean and Turkish at university, I got so confused. Glaubt mir nicht. Ich habe einfach nichts mehr auf die Reihe bekommen. Also in meinem Kopf irgendwie. Ang nangyari, ay nako, grabe, sobrang grabe. Ang nangyari, parang nawala na lahat. Ich habe irgendwie alle Vokabeln vergessen, also auch die deutschen, die englischen, ich habe alles vergessen. Immer wenn ich was sagen wollte, mein Kopf war einfach wie so ein Brain Fart. Okay, es war einfach nur so, ang nangyari, palagi pag may akong gusto sabihin, maaalala ko bigla yung salitang Espanyol. So confusing, so weird. Anyway, that's just a fun story on the side. So while we are already here with studying, gehen wir mal zurück zu meiner Schulzeit. So, das ist jetzt hier Storytime. Woo! Storytime sa pag-aral sa eskwela dito sa Germany. Wenn ich jetzt zurückdenke, war schon übel anstrengend. What I believe is, most of my classmates, when we wrote an exam, you know, we have to write essays during exams, like very long essays. In English, German, French, Spanish, etc. But wenn es eine Deutscharbeit war, war ich persönlich der Meinung, dass die meisten meiner Klassenkameraden auf Deutsch gedacht haben und dann einfach das hingeschrieben haben und das war's, ne? And when it was an English exam, probably they either thought in English and wrote it down, or they translated from English into German, and then tada! Pero sa akin, ay nako, sobrang grabe. Nakakaiyak talaga ko minsan. Kung minsan nakaupo ako dun sa wie heißt es? Sa Exam. Ich saß einfach bei der Prüfung da, okay? Und wala akong translate. Hindi ako nagka-translate. Also ich übersetze wirklich nicht. Wenn schon, wie ihr es vielleicht merkt in diesem Video, ich sag diese eine Sache auf allen 3 Sprachen nochmal. Ich übersetze aber in der Regel nichts. Ang nangyayari sa akin, pag nag-iisip ako, iniisip ko, itong gusto ko sabihin. So habang sinasabi ko, iniisip ko Tagalog rin. Nagsasalita ako Tagalog. So während der Deutscharbeit habe ich wirklich versucht, alles auf Deutsch zu denken, damit ich nicht mehr übersetzen muss, weil ich übersetze nicht so gern eigentlich. Oder in der Schulzeit habe ich nicht gerne übersetzt. I would think in German, but then the problem was in a German exam, it happened that I could not think in German for some reason. There was like a so what happened was I had everything planned out and sorted out in my head in English at Tagalog.
Pag isusulat na sa German, ay nako, nakalimutan ko. Hindi ko alam. Ano ba ito ulit sabihin dito? At which word do I use? And then the English and the Tagalog words just kept on streaming in and the Germans would not appear. I don't know if that makes even sense, and I feel like I've been talking a lot in this video. I'm sorry guys, but it's very hard to express yourself in tatlong lingwahe. Anyway, so this is what happened, okay? I had difficulties writing my essays. I was better in English, but I just believed that the standard was low simply because it is a foreign language to us in Germany. So I think their grading system was just better or lower. That's why I had better grades. I don't know. Maybe I'm also good in English. I don't know. Aber auf jeden Fall in meinen Deutschklassenarbeiten war das so, ich habe mein Bestes gegeben, es hat sich für mich alles richtig angehört und dann bekomme ich die Klassenarbeit zurück. 5 Punkte oder sowas, also so voll low irgendwie, manchmal 4 Punkte, 7 war schon okay, keine Ahnung, okay, ich hatte auf jeden Fall nicht so gute Noten und dann, this is the best thing ha, hirap na nga itong bata, ako yung bata ha, tatlong lingwahe ang nasa isip ko und ich habe mein Bestes gegeben und alles hat sich richtig angehört. Dann kommt einfach diese tolle Bemerkung von meinen wunderbaren Ex-Deutschlehrern. Ich will keine Namen nennen. Eiskalt sagt diese Teacher zu mir: David, du musst ein bisschen mehr lesen, gell? Weil so geht's nicht. Also so verbesserst du deine Deutschnote nicht. Du musst mehr lesen. Ay, grabe. Sinabi agad, kailangan magbasa daw ako ng mas maraming libro. Ay nako, pakita ko nga sa inyo gaano kadami mga libro na binabasa ko. Bam! 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 Ich habe so viel gelesen. Ich habe nur fette Fantasy-Bücher gelesen und ich lese immer noch so viele Bücher. Das einzige Problem hier ist, dass ich dreisprachig wired bin. Warum verstehen Sie das nicht? So basically that's what I thought. Yeah, I got carried away a little bit. So anyway, I just wanted to speak about the struggles that I have had and still have growing up trilingual and thinking in 3 languages. There are definitely benefits, but today I just felt like doing this kind of video. And yeah, lasst es mich wissen in den Kommentaren. If you speak more than 1 language, did you grow up with several languages? Was waren eure Probleme mit den Sprachen? Yeah, don't forget to tell me your experience down below and what you would call English, German, Tagalog in one. Und ich weiß, viele von euch nervt es, wenn ihr das hören müsst, aber ich sag's trotzdem. Kung nagustuhan nyo itong video, i-thumbs up nyo, magbigay kayo ng like at mag-subscribe kayo para sumaya si David, okay? And other than that, I wish you all a good morning, good afternoon, a good evening, wherever you may be. See you soon. Adios, kumay!